yenyu si shule ni kichaka. Yaani sasa wewe umeniweka hapa nje kuniambia sio chure nikishaka chini yako nini unataka nini? Haya basi teke nipe haki yangu. Teke nini? Lasi nimechida nikakupigia simu na kuambia hakuna pesa. Pesa nimerudishia watu. Unarudishia watu? Wewe Kenyashi wewe, mbona unatakaga kushinda ukiniosha pesa? Si mambo na kukuocha lasi, kitu yenye imefanyika ni pale kamereta shida. Kamereta shida nini Kenyashi? Mimi yani kazi yangu itakuwa kutumia pesa yangu ya mfuko. Alafu ikifika mahali wewe unakula profit wewe unataka kuniosha. Watu wamerudishia, nimerudishia kila mtu pesa yake hiyo ya chaba. Sasa kama ulirudishia watu pesa si hata mimi nirudishiwe pesa yangu kwani ulikuwa umetoa ya kulipa chaba? So wacha maprecha. Alafu pia unataka hiyo pesa nitoe wapi? Kama nakuambia pesa ya machaba nimerudisha, unataka pesa itoke wapi? Nani Kinyanjui yani umeamua utakuwa unanitumanga mambo ya biashara, alafu ikifika ni wakati wa kunilipa unanitokelezea unaniosha. Alafu by the way hii mambo ingine hii yenye tulikuwa tunachute sijui watu kwa TV Video nini? Si nilikuja na nikashoot video. Sijakatoa. Kwani kamera weke Kenya unajiuliza hiyo kamera nilitoa wapi? Kare ka balance kalikuja. Najua ulilipwa, wacha kukaita ka balance. Ulilipwa do. Okay, nililipwa lakini sasa venye nililipwa kuna ka emergency kalitokea hiyo pesa nikatumia. Nimekaa na wewe Kenyashi hizi miaka zote na no. By the way so far na sisaidiki. Tufanye hivi saa hii hakuna mtu anajua niko wapi. Kwa hivyo si ni wewe tu unajua niko hapa. Klasa wajui kama niko area. Si tufanye hivi tunaweza cheza hii game. Nimechikwa. Weekend mzima nimekuwa ndani. Buda ukishikwa mimi hata naweza furahia sana. Vile mara zote umeniosha. Ukishikwa mimi hata nimechikwa niko ndani. Sasa tunaweza ongea na hawa wazee wangu wanishagie kitu ya kunitoa ndani. Na sasa swali ni Kenyashi, nani atakutolea hii kitu juu wewe after kwani watu wa daro wenyu pia ni madoanzi aje? Nani atakutolea kaka kitu? Si niko na marafiki ni nini? Angalia kama saa hii siku na hii biashara yenye na manejia fala ya kuuza machaba. Huyu farafala huyu. Huyo mimi nakwambia saa hii tukimpigia simu kwanza venye na manejia biashara yake, tukimpigia simu anitoe police station hawezi kataa. Kujua tatoboka. Hawezi kataa. Mimi nakula 80% unakula mbao. On your dreams. Hebu weka namba ya Fara hapa. Unajua sijai jua kwa nini nakuaga na namba hiki kimutu kwa kichwa yangu. Lakini ile ukiwa na mtu unafanyia biashara lazima uchike namba yake. Chika. Piga. Alafu ikiingia ulete nimuongeleze kwanza. I hope everyone got their money from Kinyanjui. Mwalimu nikuulize, how did you manage to do that? To do what exactly? Convincing Kinyanjui to give us back our money. That did not need a lot of convincing. It is either he pays back the money or he goes to jail for a daylight robbery. Well, lucky for him, he didn't get to that. We got our money back and he has his freedom. Teacher, your convincing power is top notch. Thank you, Julia. I know Kinyanjui is a very inconvincible person. Okay, Kamene, today have it your way. I am not going to even correct you. I can't. Yes, combined with the number of threats I sent to Kinyanjui, he agreed to pay back. Mera, are you trying to say teacher's credit? So, Mwalimu, what exactly did you do? Who amongst you want to take a guess? I bet you threatened to expel him from school. Or did you threaten to hold back his paper after completing school until he pays back? I think there's only one way to find out. Which is? As Kinyanjui himself is the wearer of the shoes, he knows where it pinches the most. But what if the shoe fits him just fine? Guys, I am trying so hard. Or maybe the shoe is bigger than his feet. Lakini I thought Kinyanjui has very small feet. I agree. His feet are way small to wear bigger shoes. So probably his shoe does not pinch him at all. Guys, are you saying that Kinyanjui is a grown-up man in a baby's body? I see no one is close to getting the correct answer, so... Mwalimu, I know what you did. You reported Kinyanjui to his parents. And how will that exactly help us? My mother threatened to kick him out of the house or disown him. But Kinyanjui lives alone. Or maybe he might have gotten a whooping from his mother and that is why he paid us back. Hey, guys. At his age, Kinyanjui cannot be whooped, especially not by his mother. Why? We just saying he's a baby in a man's body. But you cannot rule out kiboko cha mama.
I know some people who are still being whooped to this day. Atito, you need to understand that everyone here is an adult. We, Ngalo, speak for yourself. I'm sure even Julia anatandikwanga kidogo once in a while. Is that true, Julia? I also get some of you slabs now and then for misbehaving. I mean, wait. Do you guys still get some beating from your parents? As big as some of you are? Our parents comes from different schools of thought. Some of us are disciplined because of the caning we received. I believe that should be in the past tense. The caning you received. And who actually canes you? Is it your mother's or your father's? For Julia, it's always papa yake. Yawache, that was a secret. Oopsie, the sickness is out with the cat. The cat is out of the bag. Lakini Michelle, nikuulize, hiyo cat ilikuwa inafanya nini to begin with ndani ya park? Okay, Michelle simply means the secret is now out. Yes, because me, I also don't get it. Why put the cat inside in the bank if you are going to take it out again? That was meant to be a secret. Hata sitakuambia kitu tena. Pole Julia, nikuteleza tu kwa ulimi. Kuteleza tu kwa ulimi angoa. Kwani ulimeza sabuni? At least we now know why you are always such a bully. Do you think it is because of the caning she receives at home? So, Mr. Fridge, why don't you tell us how you got Kinyanjui to pay us back? So you guys are trying to tell me that you've given up thinking? Fala. Habari ya leo. Sasa ndugu, nimeona tu wewe tu ndio unaweza nisaidia. Sasa hivi venye tunaongea weekend mzima nimekuwa ndani, nilichikwa Friday. Sio pesa mingi. 15,000. Fanya hivi, hata ongea na huyo polisi, hata akwambie penye utaituma. Tafadhali, okay. Halo. Yes bwana, namna gani? Sasa ilikuwa pound ni 15,000. Hawezi pata 15. Kwa hivyo mumeamua usee kwa chela. Aya sawa basi, toa 10 basi. 10,000, 10 iko sawa, si ndio? Hawezi pata 10. 5 iko sawa, toa 5. Aya basi, uko na ngapi mkubwa? 1700. Fanya hivi. Wewe leta 2,500. Pay ya mwisho kabisa. Yes. Tuma tu kwa hii namba. Italeta GoPro. Hapana, italeta china, hata hakuna confirmation. Wewe as long as umeweka hii namba itafika. Haya. Yes bwana. Yes. Wewe ni ngori lakini muda una marafiki wewe. Amefikisha ngapi? Ameamua kutuma ngapi? Wewe muda wewe unaweza ozea hiyo jela ndugu yangu, acha nikwambie wewe. Wachana na mambo na jela. Wewe amefikisha ngapi? Wewe amefikisha ngapi? Ametoka 15,000, 1,700. Anatuma 2,500. Kwani hiyo sio pesa? Wait, mwalimu, Julia. So what does your father use to gain you? A bunch of straws. His belt, of course. What? Why can't he just talk to you like an adult? Adults do not live with their parents. Ukweli kabisa. Even the Bible says, you spare the rod and spoil the child. So hata kutandikwa kidogo once in a while is very fine. Why not spare both of them? Because they will rot. Let me tell you guys, me, Michelle, I'll never and I can never cane my kids. Which ones? Michelle, did your parents ever cane you? That was ages, when I was like 10 years old. So how do they punish you when you are alone? Come in. How do your parents punish you besides slapping you? Thank you for that question, mwalimu. Now what happens is there is always a warning before the battle. My mom, who is now the disciplinary and management of the family, is the one who warns me. How does he warn you? Kamene, how many times have I called you? Kamene, let me tell you, you are very lucky and your mother is heaven. Come on, nakupea warning. At heaven is ending. Next time there is no warning. It is straight battle. Pa! Just a one straight action. And that's why I keep saying you should move out and live by your own. I agree. As soon as you hit 20 years old, you should try and move out. Well, some people here will only move out of their parents' house when they are getting married. Michelle, darling, do you live by your own? Of course not. I live with my mom. Na utatolewa huko na ndoa?
Mwalimu, how old were you when you moved out of your parents' house? I was 18 years old. Na nikuuliza mwalimu, ulifanyaje kweli? I just packed my things and left. But mwalimu, how did you manage things like paid land, buying food, sitima? Kamene, his father is rich. I hustled. And what was your first neighborhood? My father's compound. Wait, so you moved to a house that was within your father's compound? Yes, and that's how I started life. Hata food nilikuwa naendea kwa mzazi. It was very tough, but I came to realize that I was tougher. Teacher, what is stuff there? If you're not buying your own food, neither are you paying rent. What is stuff there? Huwezi elewa unless you've been there. Me, by the way, I am not in a hurry to leave my mother's house. I said it. Kusema kweli hata mimi ningeulizwa, I would have just stayed in my mother's house. Alafu even Yesu stayed with his parents until he was 33 years. And you think you are Jesus too? No, I am not Yesu, but I am his follower, yani disciple. Do you follow him or do you follow his footsteps, Kamene? You just know I will leave my mother's house when I am 33 years. That is the way to go, Kamene. Adulting is not the way we thought. See everything the way we thought. See, Raisi. What did you expect, Julia? A lot of freedom. Yes, but freedom comes with responsibilities. Ingalo, how do you know and you understand this girl? Mimi, I wish you were given a chance to choose between becoming an adult or just remaining young, yes? And we would be forever young. Hey, by the way, there's a song that goes like this. Forever young, I wanna be forever young. But it was sung by Alicia Keys. That singer was about 37 when she sang that song. So your wishes are null and void. Aging is a must. But you can be 40 and still be young. No way, that is called midlife crisis. Mwalimu, I'm very sorry I'm late. And why are you late, Bosire? I'm just from seeing a friend of mine. He's not doing very well. Why? What is wrong with him, Ola? Bosire, you have friends outside this class. Julia, do you think I'm an island? So what's wrong with your friend, Bosire? Just a small kasida here and there. Waginye nani? Ama hata anatandikwa na msasi? Is your friend sick? No, hapana. Unajua, it was just a problem walikuwa na yeye na pipi yake. So with my skills, I helped them to solve the problem. Bosire, you have Marley friends. Yes, Kamene, I don't hang out with small boys. Bosire, you're rolling with the big boys, huh? Which big boys? Selling me one sugarcane juice. Big boys my left too. Oh, so your friend na pipi yake wameachana is? Yes, but how did you know? Have you ever been married before? Severally, I'm sure. Bosire, so you help them separate? Of course, yes. Thank you to my problem-solving skills. Yeah, Bosire, you have separated what God has put asunder. Moto inakungonja. Okay, Kamene, I know, I promised not to, but God puts together, not separates. And man tried to separate. But guys, Kinyanjui is never this late, is? I'm sure he's learning his lesson wherever he is. Very soon, I'm going to be the owner of Kinyanjui Online Enterprises. Why? Is Kinyanjui? I wish. What? I wish not. Since no one knows the answer to my question, let us get on with today's lesson. Which is? Okay, mnataka kusoma nini leo? Shouldn't you be the one telling us? But I'm asking, nini mnataka kusoma leo? Hey, sounds like Lady Antibella has influenced you too. Mwalimu, today being Easter, why don't you teach us about Jesus Christ? Yes, Mwalimu, tell us about the teaching of Jesus. Kinyanjui, I should have just let you rot there. You are a very bad person. Yani fala, you would let your best friend rot in jail because of such retro money. And why did you change the location of the chamber? Because I found a better deal of rad in Mombasa. Where abana chua mataka yote na tuba yote? That thing is for other people. We imagine, mutaka yote, akipata yote. Huyo mukaganua atasema nini? Stupid man. You have a point there. But things went south. Lakini bora uhai. So, what is the next step? Rebrand and sell the rad in Mombasa twice. Hi, I don't get you. Fala. We already have a buyer who has already paid half the money, eh? So, unaona same rad. We sell it to another buyer. So, you mean we will be killing two birds at once? Yes. And of course, the first buyer is from Mombasa and the second buyer is from Nakuru. So that means the client will never meet? Of course, kumitu watamiti lakini watapatana wakijenga. Kinyash, you are a man of many talents.
the Giriamiti of our times. Nikungangana my dugu. So who will be our second gallant? Someone will come along. That means we are operating on faith. That is what has kept me alive, and that is what also has kept me moving, okay? But I'm the one who got you out of the police. And where will I get my refund of the money that I've used to pay your bond? Fanya hivi, si I'm still in jail. Enda kwa darasa. Wewe shagisha pesa yako utapata, very simple. I am coming. Okay, to cut the long story short, Kinyanjui was arrested on Friday evening. Mwalimu, and today is Monday. So amekuwa kwa Tombes? Hi, just like Yeso. You mean Kinyanjui and his bad habits are now in jail rotting? Exactly, and you can thank me later. So Kinyanjui is like Yeso. Not even close. He hasn't been in the tomb for the last 3 days. Kinyanjui is more of Judas. Sir, see, he paid us back. That does not mean he has learned his lessons. How do you know? Are you the one teaching him? I agree with Theophilus. Kinyanjui has conned us all many times. Mwalimu, don't worry. I will take over his business as I promised earlier. Bosire, you're a sadist. But who is indeed? I am also very sad for Kinyanjui. Then you are a sadist just like Busire here. Najua kapesa kameingia, nimekuwa na hiyo fara sahi tu. Kapesa? Kapesa kametumwa, ni vile kametumwa kaka kamekuliwa kote. Las. Hii mambo ya kukuliwa, hiyo ni nini unajaribu sasa kuniambia ate mambo na kukuliwa? Nika emergency. Si unakumbuka hata mimi nilikushona kwanga na tu emergency. Sasa emergency hiyo ni kusema sasa ni kusema nini sasa ati emergency? Tafadhali usiwahi jaribu kucheza na jasho yangu tafadhali. Unaona vile unawakaga moto ukicheza na pesa yako kidogo hivi. Unaona vile unashikaga nare huko. Jacho ya mtu tafadhali, washa nikuambia usiwahi cheza na jacho ya mtu. Cheki nikuulize hata hivyo. Kwani ufara kwani ni doanzi aje? Amelalisha hiyo design. Mimi nakwambia na sio yeye peke yake. Au maclassmate wangu wengine karibu wote wanakuaga wameraza. Mara akiitwa tu fala. Kuna roho nyingine. Lakini ni kitu mzuri, yeye anakuaga na roho ya utu. Si wengi wanakuaga na hiyo roho ya utu. Sasa hii Nairobi Kenya, hii Nairobi itaki roho ya utu. Ika Nairobi inataka roho ya biashara ndugu yangu. Sasa tusipokuwa nao watu wa roho ya utu, hata wetu tutasurvive namna gani? Ni nini unachida ukiangalia huko ndani? Kufikiria tu nimekuwa nikifikiria. Ushaifikiria kufanya biashara ya maji? Biashara ya sijawahi, lakini hebu niambie. Unajua wanasemanga what is life? Ni nini ya muhimu kwa hii shule? Si of course masomo. Sawa, masomo ni muhimu, lakini ni nini inaweza kazuia hiyo masomo kufanyika? Nini inaweza kasimamisha masomo? Na si siku moja, na si siku mbili, hata wiki hivi. Maji. Wewe anakuambiaga sisi ni wa mama moja. Lakini baba ni tofauti kabisa. Angalia nyuma yako. Tukate maji. People, Kinyanjui is in askari polisi custody. We know, and we want him to rot there. He is learning his lesson. Maya, police, we should do something before it is too late. You mean contribute towards his release? Exactly. With what money? The money he was conning us. Kwani nyinyi abana iko na huruma? Kinyanjui is one of us. You should be in there with him too. If that is the case, let him rot there. Yes, so from today onwards, his business will be called Posire Morupe Enterprises. You witch. He has listened from the tomb. Kamene, you're overthinking this whole thing. How did you get out? Of course, through the front gate. So, have you learned your lesson yet? Kuteraza sio kuanguka. In fact, bado nauza machaba zile za Mombasa na they are on a very very high demand. Who is interested? Kinyanjui, you never learn, do you? Mr. Tisha, kwa maisha you fall and rise again. Yesterday I fell and today I rise again. By the way, bado nauza machaba. Kwa jana to froti makuta.
Niko na kamoja kwaja nimeonyeshwa hapo na polisi mmoja, kako tu kando tu ya jera tu hapo tu. Wacha nikwambie, hako ukinunua security ni guaranteed. Pale hakuna mtu anaweza kukuibia, kwaja hapo unajenga tu kanyumba kazuri kabisa, Kenya hata utakuwa unaona huko ndani venye watu wanaumia. Even after the hard lessons over the weekend. I just found out that I am harder.